අපි එනවා ඊළඟට. දැන් මෙතන මේ table එක fill කරලා ඉවරයි. හරිද? Then we come to the isotopes. Isotopes. So the meaning of the isotopes now is it's like this. Now earlier, when the John Dalton was talking about the atom, he said atoms of same element are similar in all the aspects. He said, according to him, all the carbon atoms are 100% equal to each other. All the sulfur atoms are equal. But later, scientists discovered there are atoms of different nature in the same element. If you think of carbon, if you take a sample of carbon, there are different types of carbon atoms, right? They are called isotopes. The only difference is with the mass number. Atomic number cannot be changed, so therefore atoms of same element with different mass numbers are called isotopes. Atoms of same element with different mass numbers are the isotopes. So the only change will be with the number of neutrons. So it was found out that there are atoms with different number of neutrons in the same element. Their number of protons are equal. So isotopes we can define like this. Let's refer to your textbook here, the bold sentence. The atoms with different mass numbers in the same element are known as isotopes of that element. So you can write that sentence within that box. Start now. Okay, that's that. Then there is an example taken to explain the term isotopes. Now, basically, isotopes are found in the non-metals. So the metals, you can't find them. In non-metals, most of the time, isotopes are there. So here, they have taken the 3 isotopes of the hydrogen atom. So the 3 isotopes are named as protium, deuterium, and the tritium. Protium, deuterium, and the tritium. So what are isotopes? So what the make explain the 3 diagrams are there. Now here at the center, there's 1 proton, and here in the energy level, there's 1 electron. Okay. The second, the deuterium one, apart from the proton, the other white color circle is representing 1 neutron. The third one, there are 2 neutrons, but the basic things can't be changed. The basic thing means 1 proton and 1 electron can't be changed. If it is changed, then the element will change. Now, hydrogen, 1 proton. If the number of protons becomes 2, then it will become helium, not hydrogen. Okay. So therefore, in all the isotopes, number of protons and the electrons will be the same. Here, 1 proton, 1 proton, 1 proton. 1 electron, 1 electron, 1 electron. The only difference that can take place is the number of neutrons. Here, no neutrons, 1 neutron and 2 neutrons. Okay. So we have to fill the values here. I'll try to write here using a pen. You'll see. Right. Number of protons
1, here also 1, here also 1. Number of neutrons, right? Make neutrons, there. No neutrons. Here 1 neutron, and here also 1 neutron. Number of electrons 1, 1, and 1. Okay, atomic number 1, atomic number 1, atomic number 1. It can't be changed. ඒක වෙනස් වෙන්න බෑ. හරි, atomic number වෙනස් වෙන්න බෑ. මේක තියෙනවා ඔයගලන්ගේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ. දැන් ආයෙ ඉස්සෙල්ලා මේක ලියා ගන්නකො ඔයගල ටෙක්ස්ට් බුක් කරන් පෙරලන්න ඒකේ පෙට්ටි වල තියෙනවා ඔක. හරි, ආයෙ මට මේක පෙන් මාරු කරගන්න බෑ. mass number 1, මේකේ mass number එක දැන් බලන්න මේ 1 proton and 1 neutron, mass number 2. හරි, ඊට පස්සේ මේකේ mass number 3. මේක ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ ටියුට් එකක් මම එව්වේ නැහැ. නමුත් ඔයගලන්ට මම මේක පුරව ගන්න පුළුවන්. ෆිල් කරගන්න මේක බලාගෙන. වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. හරි. මේක බලාගෙන ෆිල් කරන්න. මම අදින්න පුළුවන් ටක් ගාලා බෝල ටිකක් ඇඳලා ඉවර එච්චරයි. ඔය විදිහට ටියුට් එක නෝට් එක අපි හදාගෙන යන්න. ඒකයි මේ ඔයගලන්ට ටයිම් එක දෙන්නේ. හරි. ටයිම් එක දෙන්නේ ඒක හදාගන්න. මොකද මේකේ ටියුට් එකක් අප්ලෝඩ් කරේ නැහැ. මොකද පාඩමේ භාගය අපි ක්ලාස් එක කරලා ඉවරයිනේ. ඒකයි. හරි. tritium වල number of neutrons, sorry, මෙතන 2 වෙන්න ඕනේ නේද? tritium වල මෙතන 2 හොඳේ. මේක වැරදි. මෙතන දෙන්න ඕනේ 2 මේක හදාගන්න. number of neutrons 2. ඒ විදිහට ෆිල් කරගන්න. බෝල ටිකක් ටක් ගාලා ඇඳ හැකිනේ. මේ අපිට අතරමං වෙච්ච පාඩම මේ තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මේ වල අර standard representation එකත් we can write. So we can write hydrogen 1 and 1. එමනේ එන්නේ නේ. 1 and 1. Here hydrogen, saya අමාරුයි මේක ලියන්න. This should be 2 and 1 නේ. 2 and 1. ඊළඟ මෙතන hydrogen 3 and 1. Right. ලියා ගන්න නේ. අපෝ අමාරුයි ලියන්න මේක. Okay. sorry. මෙතන මම වැරද්ද තැනක ලියලා තියෙනවා. මෙතන නෙමෙයි එන්නේ. මෙතන 1 එක හැමමයි. මේ ඔයගලන්ගේ පොඩ්ඩක් එතන හදාගන්න මේ number of neutrons එකට මෙන්න මෙතන 2 වෙන්නේ. මුද්‍රණ දෝෂයක්. මෙන්න මෙතන 2. electrons නෙමෙයි sorry. මේක අපි මකමු. eraser එකක් ඇති නේද මේකේ? Yes. මේකේ eraser එකක්. Right. දැන් හරිනේ. Number of protons 1 1 1. Number of neutrons 0 1 2. Number of electrons 1 1 1. They can't be changed. හරි. එතකොට add කරායින් පස්සේ mass number එක 1, mass number එක 2, mass number එක 3, atomic number එක 1 1 and 1. ඊට පස්සේ standard representation 1h1, 2h1, 3h1. හරිනේ. හරි. දැන් හරි. මේක ඔයගලගේ බුක් එකෙත් ඇති මම හිතන්නේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තියෙනවා. බලන්න තියෙනව නේද කියලා. මේ තියෙන. ඔක තියෙනව ඔයගලගේ. පෙර ටයිම් එක දියන්නේ ඒක පොඩ ලියා ගන්න. මම මේක ටියුට් එක නම් අප්ලෝඩ් කළේ නෑ. මේකේ රෙකෝඩින් එකත් ආපහු දාන්න. ඔයාලට ඒකට බලා ගන්න පුළුවන්. අර වෙනදට වගේම ලින්ක් එක දාලා දාන්න.
මම මේ ටියුට් එක නම් group එකට දැම්මේ නැහැ. මට දැනට මෙහෙම වැඩක් කරන්න පුළුවන් නම් මේකේ chat එකට දාන්න පුළුවන් බලන්න ගන්න පුළුවන්ද කියලා මම group එකටත් එහෙම නම් දාන්නම් ඔච්චර ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් නේද? මොන මම chat එකට අප්ලෝඩ් කරනවා බලන්න පුළුවන්ද ගන්න කියලා. මේක තියාගෙන group එකට දාන්න අමාරුයි ටිකක් වැඩි. හරි. ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් කට්ටිය ගන්නකො මේක මම chat එකට දැම්මා. මේ group එකට මේක ඉවරලා තමයි මම දාන්න ඕනේ. හරි මේ ටික fill කරලා ඉවරද බලන්න. හරි මම හිතන්නේ මේක දැන් ඉවරයි ඇති. Okay, so we'll continue. We'll clear this. Right. So then it says there are other elements with isotopes. Example, chlorine, carbon. When we take samples of them, we can see certain percentage from each isotope. Now, if you take a sample of hydrogen gas, in that sample, all the three isotopes are there. Again, a වැඩිම percentage එක, the maximum percentage will be from the protium. ඊළඟට deuterium, finally tritium. කොහොමයි වර්ග තුනෙන්ම ඉන්න. Right? ඔයගලගෙන් අහන්නේ කාගේද වැඩි percentage එහෙම කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මුලින්ම දීලා තියෙන එක තමයි normal එක තමයි maximum තියෙන්නේ. So some examples we can write for the isotopes. So carbon 12C6, 14C6. Then oxygen 1608 and 1808. Chlorine 3517Cl, 3717Cl. So these are the isotopes. ඔන්න ಜಾති තුනක් තියෙනවා. අර dotted lines වලට මේ ටිකක් ලියා ගන්න. So these are some examples for the isotopes. All right. So අතන මේ
අර sentence එකත් ලියලම ලියාගත්තා නම් හරිනේ වෙති. දැන් මේ අපේ අද lesson එකේ ඉවරුණාන් පස්සේ මම මේ හැමෝම group එකට upload කරන්නම් ටියුට් එක. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. හරි. So now we are going to move to another section. Patterns seen in the periodic table. So the periodic table එකේ තියෙන patterns කීපයක්. Earlier in the previous syllabus we were just talking about some simple patterns like melting point, boiling point, metallic property, non-metallic property, like simple things. But here in this grade with new syllabus, they have introduced some advanced features. So you can write the topic patterns seen in the periodic table and write the sentences here. මේ තියෙන sentence ටික ලියා ගන්න බලන්න. When going from left to right along a period and going down on a group, there are certain patterns of changing chemical and physical properties of elements. අන්න ඒ ටික ලියන්න බලන්න. Examples දෙකක් දීලා තිනවා. First ionization energy and the electronegativity. So those are the patterns changing. First ionization energy and electronegativity. අනිල් පාට topic එක දාලා විස්තර ටික ලියන්න. Right. The next subtopic will be first ionization energy. ඊළඟ subtopic එක දාගන්න first ionization energy. හරි ඊට පස්සේ මේ විස්තරයක් තියෙනවා. ඒක ඉස්සර topic එක ලියන්න. Right. It says like this. In accordance with the nuclear model of the atom, electrons orbit the nucleus. The negatively charged electrons are attracted by the positively charged nucleus. So to remove an electron
from an atom, energy must be supplied to overcome the attraction. When an electron is removed from an atom, it becomes a positive ion. So we know that the electrons are strongly attracted to the nucleus, right? So if we want to remove an electron, energy has to be supplied. So when we supply energy, electron will jump out, right? Then because one electron gone out, the positive charges in the atom will increase by one. So therefore, when one electron goes out, the atom will be converted to a positive ion, plus one ion. Okay. So you can write the information here. මේ ටික ලියන්න බලන්න. මේ paragraph එක in accordance කියලා තියෙන එතන ඉඳන් ලියන්න බලන්න.
Okay. මම හිතන්නේ ඒක ලියලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ first ionization energy එකේ definition එකක් තියෙනවා. So this you have to memorize well. මේක මතක තියාගන්න මෙන්න තියෙනවා. The first ionization energy of an element is the minimum energy that should be supplied to an atom in the gaseous state to remove an electron to form a unipositive gaseous ion. අන්න එතන නිකන් ලියන්න. මේ පැරා එක. Unipositive gaseous ion කියන තැනට නිකන් අර box එක ඇතුළට ඒ වෙනවා. box එකක් නැහැනේ. ඉස්සර ලියන්න. ඔයගොල්ලෝ paragraph එක ලියලා නවත්තපු තැන ඉඳලා ඒ ටික ලියන්න ඕනේ. මෙතනට වෙනකන් unipositive gaseous ion කියන තැන වෙනකන් ලියන්න.